পৃষ্ঠা 1 Prose The Garden Party by Catherine Mansfield K-A-T-H-E-R-I-N-E Catherine Mansfield M-A-N-S-F-I-E-L-D Jimmy Valentine by O. Henry Of Studies by Francis Bacon Nobel Lecture by Mother Teresa পেজ পৃষ্ঠা 2 কোনো লেখা নেই পৃষ্ঠা 3 The Garden Party Catherine Mansfield 1888 to 1923 Name Kathleen Mansfield Beauchamp Pen name or pseudonym Catherine Mansfield Birth October 14, 1888 in Wellington, the capital city of New Zealand. Parents Harold and Annie Beauchamp. Education 1895 Attended Karori Village School 1897 Won a prize for English composition 1898 Attended Wellington Girls High School 1900 Attended Miss Swenson's a private school. Early publications 1898 her first printed story appeared in the High School Reporter 1899 Publication of a story in the Wellington Girls High School magazine 1903 The Beauchamp family set sail for England and Kathleen attended Queen's College, contributed to the college newspaper and later became its editor. Bohemian lifestyle 1903 to 1906 she traveled in Europe. 1906 moved back to New Zealand. 1908 came back to London and led a bohemian life. Major influences The works of the French symbolists Oscar Wilde and Anton Chekhov. Major publications quote, In a German pension, unquote, 1911, quote, Bliss and Other Stories, unquote, 1920, quote, The Garden Party and Other Stories, unquote, 1922, quote, The Dove's Nest, unquote, 1923, quote, Something Childish, unquote, 1924. Death, January 9, 1923, at age 34. এই অংশটুকু ফ্যাক্ট ফাইল পড়া হলো। Life and works Catherine Mansfield is one of the most celebrated New Zealandian authors. She enjoys widespread international recognition for her modernist short stories. Her stories reflect a vast range of subjects, with her contemporaries James Joyce and Virginia Woolf পৃষ্ঠা 4 She was a part of the literary movement that marked the beginning of modernism.
Catherine Mansfield is the pseudonym of Kathleen Mansfield Beauchamp. She was born in Wellington, the capital city of New Zealand, on October 14, 1883. She was the third child of Harold and Annie Beauchamp. As a writer, she adopted the pen name Catherine Mansfield. Catherine Mansfield. Since early childhood, she considered herself an outsider in her own family as she found herself isolated from the rest of the family members. However, she had a carefree and privileged childhood. Her schooling began in 1895 as a student of Karori Village School. In 1897, she won a prize for English composition as a promising writer. In 1898, she attended Wellington Girls High School. Her first printed stories appeared in the quote, High School Reporter unquote, and the Wellington Girls High School magazine in 1898 and 1899. In 1900, she was enrolled at Miss Swenson's, a private school, at her parents' decision. This change of schooling happened when she was stepping towards adolescence. So she lost her innocence, and maturity made her embark on the habit of recording her feelings in a notebook. Both at school and at home, she began to feel alienated. Her mind was in a state of turmoil. In 1902, she fell in love with Arnold Trowell. Arnold Trowell, a brilliant musician. This relationship aroused in her a strong interest in music. She wanted to choose music as her vocation. In 1903, the Beauchamp family set sail for England, where Kathleen attended Queen's College with her two sisters. There she started a new phase of life. She began to contribute to the college newspaper and became its editor. This college played a vital role in her intellectual development. She read voraciously and became particularly interested in the works of the French symbolists Anton Chekhov and Oscar Wilde. At Queen's College, she met Ida Constance Baker, her fellow student, and they became lifelong friends. Between 1903 and 1906, she travelled through Europe. After completing her studies in London, she returned to Wellington and dedicated herself to writing short stories. But in 1908, she came to London again and led a bohemian life. She married in 1909 but left her husband after a few days. She became pregnant by another man and gave birth to a stillborn child in Bavaria. During her stay in Bavaria, she was influenced by the works of Anton Chekhov. Her experiences in Germany formed the background of her first collection of 13 short stories, quote, in a German pension, unquote, 1911. In 1911, she met John Middleton Murray, the editor of, quote, Rhythm, unquote. Their relationship led to marriage in 1918. From this period, she began suffering from
tuberculosis. In 1918, quote, Prelude, unquote, was published. This story was later included in, quote, Bliss, unquote, 1920. She was increasingly recognized as an experimental and original author. The influence of Chekhov, whom she greatly admired, was equally praised and criticized by the readers. Quote, The Garden Party and Other Stories, unquote, 1922, was the third and last collection to be published in her lifetime. On January 9, 1923, she suffered a fatal pulmonary hemorrhage and died. Two other collections were published posthumously, quote, The Dove's Nest, unquote, 1923, and, quote, Something Childish, unquote, 1924. Although the last 5 years of her life were shadowed by tuberculosis, in 1921 and 1922, she did her best as a creative writer. She achieved the height of her abilities in, quote, The Garden Party, unquote. জীবন এবং রচনা ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত লেখকদের তিনি তাঁর আধুনিকতাবাদী ছোট গল্পের জন্য ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর গল্পে বিস্তৃত বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর সমসাময়িক জেমস জয়েস এবং ভার্জিনিয়া উলফের সাথে তিনি সাহিত্য আন্দোলনের একটি অংশ ছিলেন। এই সাহিত্য আন্দোলনই আধুনিকতার সূচনা করে। ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড ছিল ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড বিউচ্যাম্পের ছদ্মনাম। তিনি 14 অক্টোবর 1883 সালে নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হ্যারল্ড এবং অ্যানি বিউচ্যাম্পের তৃতীয় সন্তান ছিলেন। একজন লেখক হিসেবে তিনি ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড নামটি গ্রহণ করেছিলেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি নিজেকে তাঁর নিজের পরিবারের মধ্যে বহিরাগত মনে করতেন, কারণ তিনি অনুভব করতেন তিনি পরিবারের বাকি সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাঁর শৈশব ছিল নির্ঝঞ্ঝাট ও নিশ্চিন্ত। 1895 সালে করোরি ভিলেজ স্কুলের ছাত্রী হিসেবে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। 1897 সালে তিনি একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লেখিকা হিসেবে ইংরেজি রচনার জন্য পুরস্কার পান। 1898 সালে তিনি ওয়েলিংটন গার্লস হাই স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্পগুলি 1898 এবং 1899 সালে, কোট, হাই স্কুল রিপোর্টার, আনকোট, এবং ওয়েলিংটন গার্লস হাই স্কুল এর ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। 1900 সালে তাঁর পিতামাতার সিদ্ধান্তে তিনি মিস সোয়েনসন নামক একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর স্কুলের এই পরিবর্তন হয় যখন তিনি কৈশোরের দিকে পা বাড়াচ্ছেন। এই পরিবর্তনের ফলস্বরূপ তিনি তাঁর শিশুসুলভ সরলতা হারান এবং তাঁর পরিণত মানসিকতা তার মধ্যে নোট বইয়ে তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ করার অভ্যাস গড়ে তোলে। স্কুলে এবং বাড়িতে তিনি বিচ্ছিন্ন বোধ করতে শুরু করেন। তাঁর মন সারাক্ষণ অশান্তিতে জর্জরিত থাকত। 1902 সালে দুর্দান্ত সঙ্গীতশিল্পী আর্নল্ড ট্রওয়েলের প্রেমে পড়েন। তাঁদের সম্পর্ক ম্যানসফিল্ডের মধ্যে সঙ্গীতের প্রতি তীব্র আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, তাই সেটিকে তিনি পেশা হিসেবে বেছে নিতে চান। 1903 সালে বিউচ্যাম্প পরিবার ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে ক্যাথলিন তাঁর 2 বোনের সাথে কুইন্স কলেজে পড়েন। এখানেই তিনি তাঁর জীবনের একটি নতুন পর্ব শুরু করেন। তিনি কলেজ পত্রিকায় লেখা আরম্ভ করেন
এবং এর সম্পাদক হন। এই কলেজটি তাঁর বৌদ্ধিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সময়ে তিনি প্রচুর বই পড়তেন এবং ফরাসি প্রতীকীবাদী আন্তন চেখভ ও অস্কার ওয়াইল্ডের রচনাগুলিতে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই কুইন্স কলেজে তাঁর আলাপ হয় ইডা কনস্ট্যান্স বেকারের সাথে। পৃষ্ঠা 5। তিনি ম্যানসফিল্ডের দীর্ঘদিনের বন্ধু হয়ে ওঠেন। 1903 থেকে 1906 মধ্যে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন। লন্ডনে পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি ওয়েলিংটনে ফিরে যান এবং ছোট গল্প লেখার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। কিন্তু 1908 সালে তিনি আবার লন্ডনে আসেন এবং ছন্নছাড়া জীবনযাত্রা শুরু করেন। তিনি 1909 সালে বিয়ে করলেও কিছুদিন পরই স্বামীকে ছেড়ে চলে যান। অন্য একজনের দ্বারা গর্ভবতী হয়ে বাভারিয়ায় তিনি মৃত সন্তানের প্রসব করেন। বাভারিয়ায় থাকার সময় তিনি আন্তন চেকভের কাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জার্মানিতে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর প্রথম 13টি ছোট গল্পের সংকলন কোট ইন এ জার্মান পেনশন আনকোট 1911 এর পটভূমি তৈরি করে। 1911 সালেই কোট রিদম আনকোট এর সম্পাদক জন মিডলটন মারের সাথে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা 1918 সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সময় থেকে তিনি যক্ষ্মায় ভুগতে শুরু করেন। 1918 সালে তাঁর কোট প্রিলিউড আনকোট প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি পরবর্তীকালে কোট ব্লিস আনকোট 1920-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই গল্পটি পরবর্তীকালে ব্লিস এ 1920 অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তিনি ক্রমে একটি পরীক্ষামূলক এবং মৌলিক লেখিকা হিসেবে স্বীকৃতি পান। চেকভের প্রভাব, যার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ ছিলেন, পাঠকদের দ্বারা সমানভাবে প্রশংসিত এবং সমালোচিত হয়। কোট দ্য গার্ডেন পার্টি অ্যান্ড আদার স্টোরিজ আনকোট 1922 ছিল তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত তৃতীয় এবং শেষ সংগ্রহ। 9 জানুয়ারি 1923-এ তিনি ফুসফুসের মারাত্মক রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর আরও দুটি সংগ্রহ মরণোত্তর প্রকাশিত হয়, দ্য ডাভস নেস্ট 1923 এবং সামথিং চাইল্ডিশ 1924। যদিও জীবনের শেষ 5টি বছর তিনি যক্ষ্মা কবলে কাটান, 1921 এবং 1922 সালে তিনি একজন সৃজনশীল লেখিকা হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ করেন। দ্য গার্ডেন পার্টিতে তিনি তাঁর শিল্প নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।